Hello dear TS and EAMCet students, how are you all? I hope so you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting topic, very easiest and easy way I'm going to discuss from the previous TS EAMCet of the year 2021. The topic is simply limits and continuity. Are you ready? Without delay, let's get started. So I am Lakshmi. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. If you not yet watched my previous videos, please watch them. All those are very helpful to you. So if you not yet to subscribe, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you. Without missing, you can watch it for your better progress. Can you? I hope so you can do it. No, without delay, enter into this paper. So in this paper, we can observe that Engineering English 5th August shift to 2. సో పార్ట్ 2గా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ క్వశ్చన్స్. ప్రతి షిఫ్ట్లోని 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఇక 3 పేపర్స్ ఉన్నాయి. 3 పేపర్స్ కూడా పార్ట్ 2లో ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఆర్ యూ రెడీ? నౌ ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ప్లీజ్ వెయిట్. What is the first question from this limits? In this paper, you can observe that if f of x is given as minus of sin square x plus cos power 5x, then limit x tends to 0 f dash x by x. Simply is asking the limit of the function f dash x by x. అంటే మనకి రెడీగా f dash x ఉండాలి. అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ fx మనకు అనుకోవాలి. Now first, what is given fx here? fx is what? Minus of sin square x minus of sin square x plus cos power 5x. We can find out its derivative, right? So what is the derivative? You know, derivative of sin square x, derivative of cos power 5x. One by one we have to collect here. అంటే is equals to minus sin square x అంటే ఫస్ట్ sin x square ఫార్ములా ఉంది కదా, మైనస్ ఆఫ్ x square డెరివేటివ్ 2x కాబట్టి sin square x డెరివేటివ్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ 2 sin x రాయాలి, మళ్ళీ sin x డెరివేటివ్ కూడా రాయాలి. వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x? d by dx ఆఫ్ sin x రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. నో సెకండ్ టర్మ్ ఉంది cos power 5x. ముందు x power 5 ఫార్ములాలో ఉంది. x power 5 డెరివేటివ్ ఏంటి? 5x power 4. కాబట్టి cos power 5x డెరివేటివ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 5 into cos power 4x రాయాలి, ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos x కూడా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇలా ముందు f dash x రెడీగా పెట్టుకుందాం. అగైన్ minus of 2 into sin x derivative is what? You know, yes, cos x, with plus 5 into cos power 4x into cos x derivative is minus sin x, right? Again this is I am writing as minus 2 sin x cos x minus or minus plus 5 cos power 4x into sin x. ఇందులో నుంచి నేను sin x కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద sin x ఈజ్ కామన్. వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ఫస్ట్ టర్మ్? ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏముంటుంది? మైనస్ 2 cos x ఉంది, ప్లస్ 5 cos power 4x ఉంది. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ f dash x. వాట్ ఈజ్ వీ వాంట్? లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ f dash x by x కావాలి. అంటే f dash x by x ఏంటో కలెక్ట్ చేద్దాం. f dash x by x అంటే sin x by x ఇంటూ minus 2 cos x plus 5 cos power 4x. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయడమే. లిమిట్ sin x by x. What is sin x by x? Limit x tends to 0 is 1 or not? No, I am applying its limit. Limit x tends to 0. Okay, I am writing against this step sin x by x with minus of minus 2 cos x plus 5 cos power 4x. 5 cos power 4x, right? లిమిట్ x tends to 0, sin x by x అంటే 1. అలాగే cos 0 కూడా 1, రైట్? నో ఇయర్ sin x by x లిమిట్ tends to x tends to 0 అంటే 1 ఇంటూ minus 2 into cos 0 కూడా 1, minus 2 plus 5 into 0 is 5. 5 into cos 0 1 కాబట్టి 5 into 1 is 5. అంటే మనకేమొచ్చింది? minus 2 plus 5 is how much? 3. Yes, this is only our required result. 3 is there in third option. Exist and equals to 3 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. క్లియర్? సో ఇది దీని క్వశ్చన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం. డెరివేటివ్ యూజ్ చేసి దాని లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. రైట్ నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what this question? Let ABC be 3 real numbers if the function is defined is in 4 stages.
ఫంక్షన్ని 4 పార్ట్స్గా డిఫైన్ చేశాడు. వన్ ఈజ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 దగ్గర cos 2x plus 5, x is lies between 0 to 1 దగ్గర ax square plus b and 1 to 2 in between 1 to 2 cx plus 4 and greater than 2 3a plus 1. ఈ 4 పాయింట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ అని అంటే ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అప్ టు -∞, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఉంటే అప్ టు +∞. మధ్యలో వాల్యూస్ మన ఇక్కడ ఇచ్చిన మెయిన్ వాల్యూస్ ఏంటి, 0 దగ్గర చూడాలి, 1 దగ్గర, దెన్ 2 దగ్గర, అంటే 3 పాయింట్స్ దగ్గర మనము కంటిన్యూటీ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఏబిసి రిజల్ట్స్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, b² - bc + c² కావాలి. ఆల్రెడీ కంటిన్యూటీ ఏంటనేది మీకు డిస్కస్ చేశాను, దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను, రైట్. ఫస్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ కంటిన్యూటీ అట్ x = 0. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, లిమిట్ x tends to 0 minus fx ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. దట్ x = 0 కంటిన్యూటీ తీసుకుంటే వాట్ ఈజ్ f of x tends to 0 మైనస్ అంటే లెస్ దెన్ 0 దగ్గర డిఫైన్ చేస్తుంది. cos of 2x plus 5 అది యూజ్ చేసుకోవాలి. x tends to 0 యాజ్ యూజ్గా పెట్టేసుకుందాము. 0 మైనస్ అంటే లెస్ దెన్ 0, fx ప్లేస్లో cos of 2x plus 5, రైట్. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏంటి, లిమిట్ x tends to 0, సో గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ax² ప్లస్ b యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలి. నౌ వీ కెన్ అప్లై ద లిమిట్స్. cos x tends to 0 అంటే cos 0 ప్లస్ పై అంటే cos పై, వాల్యూ -1 లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ x 0 పెడితే a × 0 0, 0 ప్లస్ b అంటే b వాల్యూ మన దగ్గర -1 వచ్చింది. ఓకే, b ఈజ్ -1 వీ హ్యావ్. నౌ అట్ x = 1. ఇప్పుడు x = 0 దగ్గర 3 పాయింట్స్ మనం యూజ్ చేయాలి, x0, 1 and 2. ఇప్పుడు 0 దగ్గర యూజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు 1, 2 ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సేమ్ వే వీ కెన్ యూజ్ అట్ x = 1 అంటే లిమిట్ x tends to 1 మైనస్ fx = లిమిట్ x tends to 1 ప్లస్ fxని యూజ్ చేసుకోవాలి. x tends to 1 మైనస్ అంటే లెస్ దెన్ 1 దగ్గర ax² ప్లస్ bx అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఏం చేయాలి, x tends to 1 యాజ్ టీజ్గా పెట్టుకొని ax² ప్లస్ bని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ ఎంప్లైస్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏముంది, 1 ప్లస్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే cx ప్లస్ 4 యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ లిమిట్ x tends to 1 cx ప్లస్ 4. ఇక్కడ మనం ఏమి చేసేది ఏం లేదు, వాడు ఇచ్చింది యూజ్ చేయడం మెయిన్ అంతే ఇక్కడ. ఇప్పుడు x ప్లేస్లో 1 పెడదాము. లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది a × 1² 1, a ప్లస్ b అయింది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ c ప్లస్ 4 అయింది. ఆల్రెడీ మనకి b వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, b వీ హ్యావ్ -1. సబ్స్టిట్యూట్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. అప్పుడు మనకి ఏ ఎంత అవుతుంది, a - 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c ప్లస్ 4. మనకు కావాల్సిన c కావాలి, c అంటే a కావాలి. a ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cలో రాద్దాం. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ c ప్లస్ 5 ఆర్ నాట్, a c ప్లస్ 5 ఉంది, b -1 ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిజల్ట్ యూజ్ చేసుకుందాం. అట్ x = 2 యూజ్ చేద్దాం, రైట్. ఎస్, కెన్ యూ గెస్ అట్ x = లిమిట్ x tends to డైరెక్ట్గా 2 మైనస్ దగ్గర ఫంక్షన్ ఏం తీసుకున్నాం, 2 మైనస్ అంటే cx ప్లస్ 4 తీసుకోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 2 ప్లస్ అంటే x గ్రేటర్ దెన్ 2, 3a ప్లస్ 1 తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి చేయడం వస్తే చాలా ఈజీ. x tends to 2 ప్లస్ అంటే 3a ప్లస్ 1, సో x ప్లేస్లో 2 పెట్టాలి. ఇప్పుడు c × 2 అంటే 2c, 2c ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 3a ప్లస్ 1. ఆల్రెడీ a ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cలో ఉంది కాబట్టి 2c ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఎస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ a వీ కెన్ రైట్ c ప్లస్ 5 ప్లస్ 1 అంటే దిస్ ఈస్ 2c ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3c ప్లస్ 3 5 15 ప్లస్ 1 16. దీని నుంచి మనకి c వస్తుంది, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 సైడ్ పోతే రైట్ సైడ్ పోతే c అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది తీసుకొస్తే -12, c -12 వచ్చింది. అంతేనా, c -12 ఉంది అండ్ b వాల్యూ -1 ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, b² - bc ప్లస్ c² వి వాంట్, దట్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ b² అండ్ b మనకు కావాల్సింది ఈ రిజల్ట్ కావాలి. ఇందులో b² ఈజ్ -1 అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ +1 మైనస్ bc b అంటే -1 ఇంటూ c ఈజ్ -12 ప్లస్ c² అంటే -12 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 144. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ -1 ప్లస్ 12 అవుతుంది, 1 - 12 ప్లస్ 144.
So this is clearly 133. Okay na, 133 is given as a first option. ఇది ఈజీనే కాకపోతే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఇన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఇది ఈ టీఎస్ ఎంసెట్లో అయితే కంటిన్యూటీ ఉండదు ఈసారి 2022కి. ఫర్దర్ ఇయర్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు జూనియర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే లిమిట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కాబట్టి. లేదు మెయిన్స్లో కూడా మీరు మెయిన్స్కి అపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ a solution for this question. Now look forward the next question. Yes, look at this question. This is given as a third question. అంటే మన లిమిట్స్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో లిమిట్ n tends to infinity p times of 1 plus r by 100n whole power tn. He is asking this limit. For this one you have to know the super tip, that is limit at infinity, not only infinity, at finite also. One of the indeterminate form is that it's the most important. So what is that? Already indeterminate forms are separate videos I did in limits. So different types of indeterminate forms, how can you evaluate the limits, mains and EAMCET also I did. If you not at those videos, entire limits chart topics I discussed separate videos. So please check the playlist for them. Okay, this is one of them. What is that? We'll see now. Yes, we can observe this super tip when we can use this indeterminate form in the form of 1 power infinity. Limit extends to f of x power g of x in the form of 1 power infinity. Maybe extends to for a or finite or infinity. It is in the form of 1 power infinity. Then immediately we can change the limit as e power of total function we can take it as e power of limit extends to a. What is the power function here? G of x. G of x function into రాయాలి. Base function ఏంటి? What is the base function here? fx. fx ఫంక్షన్ నుంచి -1 రిమూవ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ లిమిట్ చేయడం మామూలుగా యాజ్ యూజువల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో దీన్ని ఈ ఫార్ములాలో ఉందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాను చూడండి. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ ఫార్ములాలో ఉందా, 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీలో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ కేసు మాత్రం ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ ఎంసెట్లో కూడా. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ దీనికి రిలేటెడ్గా ఉందా లేదో చూద్దాం. ఫస్ట్ పి అనేది కాన్స్టెంట్ని బయట పెట్టేసుకుందాం. పి వీ కెన్ టేక్ అవుట్ కాన్స్టెంట్. Limit n tends to infinity of 1 plus r by 100n power whole power tn. You know n tends to infinity అంటే 1 by tends to 0 కదా, అంటే r by 100, r by n అంటే 1 by n ఉంది కాబట్టి 0 అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 plus 0 power t into infinity. Infinity into some finite value is infinity only. అంటే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములాకి వచ్చింది. 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములాలో ఉంది అంటే ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సూపర్ టిప్. పి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ సూపర్ టిప్? ఈ పవర్ ఆఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ బదులు ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఏది ఉంటుంది ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఇస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్? ఇన్ పవర్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ దెర్ ఈస్ టీఎన్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ టేకెన్ as into tn into fx in place of x means 1 plus r by 100n. This is fx. In place of fx 1 plus r by 100n ఉంది. విత్ ఏం చేయాలి? -1 చేయాలి. సో ఇది మనం ఫస్ట్ చేయవలసిన స్టెప్. 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నౌ ఈ p ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ లిమిట్ n tends to infinity. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్? tnr by 100n కదా, n కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన n tends to ఇన్ఫినిటీలో అక్కడ n అనేది లేదు, ఇంకా లిమిట్ n tends to ఇన్ఫినిటీలో ఏముంది? ఏం మిగిలింది? వాట్ ఈస్ ది లెఫ్ట్ ఓవర్? tr by 100 మాత్రమే ఉంది. అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కదా, n అనేది లేదు కాబట్టి. దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ p ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ tr by 100. ఇదండి, ఇది మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ లెటర్స్ మారచ్చు గైస్, కానీ ప్రాసెస్ మాత్రం మిస్ కాకండి. ఇక్కడ TRNX ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ కేసులో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? p ఇంటూ ఈ పవర్ tr by 100 ఈజ్ దేర్ ఇన్ విచ్ ఆప్షన్? వీ కెన్ చెక్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ p. నెక్స్ట్ 3 options we can check it now, right? Yes, it is given clearly as a third option. p into e power rt by 100. rt అన్న tr అన్న ఒకటే, ఓకేనా? That is given as a third option, right? These are the 3 questions which are given in this paper. Now look forward the next paper, right? Now look forward this paper. 6th August షిఫ్ట్ 1లో క్వశ్చన్స్ లిమిట్స్ నుంచి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం, ఓకేనా? ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ప్లీజ్ వెయిట్, రైట్? Yes, so simple way I'm doing this question. Limit extends to 0 minus
under root 1 by 2 of 1 minus cos square x divided by x. For this first I am taking the simplification like this. X tends to 0 minus we can use at the end root over 1 by 2, okay. 1 plus cos square shall write 1 plus cos x into 1 minus cos x, right. 1 minus cos x whole divided by x. This x, if you take the x is under the square, it becomes x square now. Next step I am writing limit x tends to 0 minus under root over 1 by 2 of 1 plus cos x as it is and 1 minus cos x. X ని స్క్వేర్ రూట్లో తీసుకొస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది. దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కింద పెట్టండి. అంటే 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. Given that superlative, what I given? Already I used in previous questions. What that? Limit x tends to 0. 1 minus cos x by x square is clearly 1 by 2. So immediately we can use it here. Okay now. So limit x tends to 0 minus here. So x tends to 0 minus. Okay now. Limit of 1 by 2, okay. ఇప్పుడు x ప్లస్ లో 0 పెడితే 1 ప్లస్ కాస్ 0 అంటే 1 ఇది 1 by 2 అయింది. సో 1 ప్లస్ 1 2. లిమిట్ x tends to 0 మైనస్ రూట్ ఓవర్ 2 by 4 అంటే 1 by 2. 1 by 2 ఉంది. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by 2 అవుతుంది. x tends to 0 మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by 2 అవుతుంది. అంతే కదా. 2 క్యాన్సిల్ 1 by root 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 2 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ x tends to 0 మైనస్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ లిమిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది మైనస్ 1 by root 2 మాత్రమే అవుతుంది. ఓకేనా. ఏమి ఇవ్వకపోతే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 2 అవుతుంది. అప్పుడు లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. x tends to 0 మైనస్ ఇస్తే 1 by root 2 అయింది విత్ మైనస్. 0 ప్లస్ అని అంటే ప్లస్ 1 by root 2 అయింది. So minus 1 by root 2 is there clearly in the second option. That's it. So simple if you know this super tip, right? So now look forward to next questions. What is this question? If the function defined by f of x is 2 power x minus 2 power minus x by x, when x is not equals to 0 directly, and if x is 0 is given as k, is continuous at x is 0. What that? Yes, given that the continuity x is equals to a బదులు 0 ఉంది. That is what? X tends to 0, fx must be equals to f of 0. Okay, f of 0 is given as k. Okay, f of 0 place లో k పెట్టేసుకుందాం. అంటే x is equal 0 అంటే k ఇచ్చాడు కదా. లిమిట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? లిమిట్ x tends to 0. f of x is given as 2 power x minus 2 power minus x by x. f of 0 value you have the k. After that we have to find out e power k after simplification of this limit. How it is we'll see now. ఇప్పుడు k వాల్యూ కనుక్కోవడానికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. x tends to 0 పెడితే 2 power 0 1, 2 power minus 0 is also 1, 1 minus 1 0 అంటే 0 by 0 వచ్చింది. 0 by 0 వస్తే ఏం చేయాలి? LH rule అప్లై చేయాలి. L'Hospital rule means derivative of numerator and derivative of denominator. Limit x tends to 0, derivative of 2 power x. What is derivative of a power x? A power x derivative is a power x by a power x into log a. That is 2 power x into log 2. ఓకేనా. అలాగే 2 power minus x derivative 2 power minus x into log 2 into again minus x derivative minus 1 తీసుకోవాలి. డెరివేటివ్ మెయిన్గా L'Hospital rule అంటే డెరివేటివ్ అప్లికేషన్ బై డినామినేటర్ x derivative is 1 is a k. Now we can apply the limit. Okay, x tends to 0 పెడితే 2 power 0 log 2 minus plus అయిపోతుంది 2 power 0 log 2 is a k, right? 2 power 0 is 1 into log 2 plus log 2 2 log 2. 2 log 2 is equals to k. 2 log 2 అంటే log 2 square 4 రాయొచ్చు కదా. log ఎప్పుడు కూడా ఏమీ బేస్ లేకపోతే న్యాచురల్ బేస్ అన్నట్టు to the e is equals to k. By eliminating the logarithm we can find out e power k is a 4. Do you know this one? How can you eliminate the logarithm? To eliminate the logarithm we can take the e is a power e, k is a power of e, then 4 is as it is. For that you have to recollect the logarithmic application. We have to recollect this logarithmic application, that is log into the base a is equals to x we can write. n is a power x. అది యూజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. లాస్ట్ logarithmic application యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. మళ్ళీ అడిగింది e power k కదా. e power k is we got it as 4. That is which option? It is not there in first two options. Next options లో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం, right? Yes, it is given as a third option, right? చాలా easy. Yes, we can observe this question. Last question in this paper. From the limits, limit x tends to 0, 2 sin x minus sin 2x by x cube is asking. So simple way I am doing here.
జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ x tends to 0. Numerator 2 sin x, okay. One more term is sin 2x, I'm writing 2 sin x cos x. Sin 2a formula I'm using here by the trigonometry. By x cube is as it is, right? So I'm taking the 1 sin x is common, with 2 also I'm taking out. 2 sin x is common. What is left over? 1 minus cos x by x cube. Okay now? Again this one shall I rewrite? Yes, I'm writing simply 2 sin x by x cube no x and sin కింద పెడుతున్నాను, and one more x square I'm using under cos 1 minus cos x by x square. I have given this tip is 1 by 2, this is 1, therefore answer is 2 into 1 into 1 by 2. So 2 into 1 by 2 into 1, 2 into 1 into 1 by 2 is 1 only. That's it. So simple. Already దీని value 1 by 2 అని ఇచ్చాను, sin x by x కూడా 1 అని తెలుసు. అంటే 1 is there in clearly in first option. That's it. So simple, Okay, ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు చూడండి, ఆ టిప్స్ తెలిస్తే అంతే. This is a solution for this question. Now we can concentrate on the last paper, 6th August shift 2, right? ఇప్పుడు ఈ 6th August shift 2లో లిమిట్స్ నుంచి ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చెక్ చేద్దాం, రైట్? సో ప్లీజ్ వెయిట్. Look at this question. If a, b are roots of this equation, px square plus qx plus r is equal to 0. Px square plus qx plus r is equal to 0 is quadratic equation whose roots are a and b. Then we want to find out limit x tends to be 1 minus cos of 2 of px square plus qx plus r by 2 times of px minus pb whole square. For this first we have to use the a, b are roots of the quadratic equation here. a, b roots అన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఎక్స్ప్రెషన్ రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు కాబట్టి రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ ఆర్ 0 అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ ఏ బదులు p అంటే కోషంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ p ఇంటూ రూట్స్ ఏముంటుంది ఏబీ కదా, దాన్ని x మైనస్ ఏ ఇంటూ x మైనస్ బీకి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ ఆర్ బదులు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అనవచ్చు కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, రూట్స్ ఏబీ బదులు ఎనీ లెటర్స్ ఏమి గివ్ ద ఆల్ఫా బీటా ఏబీ ఎక్సెట్రా. అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ ఆర్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవచ్చు, p ఆఫ్ x మైనస్ ఏ ఆఫ్ x మైనస్ బి ఇన్ ద లిమిట్. ఇప్పుడు లిమిట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ numerator 1 minus cos of 2 into, in place of px square plus qx plus r we can replace as p of x minus a into x minus b. Okay now, denominator as it is, what is denominator? 2 of px minus pb whole square, దాని నుంచి p కామన్ తీసుకున్నానంటే p square అవుతుంది, p square of x minus b whole square, right? Then we have to use a super tip, already what I used in previous questions, right? ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 1 మైనస్ కాస్ ఇదంతా ఎక్స్ ఫార్ములా కనిపిస్తుంది, ఇదంతా కాస్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ సూపర్ టిప్? 1 minus cos x by x square is 1 by 2 as limit x tends to 0. That is what I am using here also. Okay na? కానీ ఇక్కడ x బదులే ఉంది, x ప్లేస్లో p of 2 into p of x minus b దాని స్క్వేర్ ఉండాలి డినామినేటర్లో. డినామినేటర్లో మనకి 2p of x minus b whole square అంటే 4 into p square into x minus a whole square ఉంటే x minus b whole square ఉండాలి. మన దగ్గర 4 లేదు, p square x minus b whole square ఉంది, x minus a whole square లేదు. దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే ఇట్లా మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై ఇన్ కాస్ యాంగిల్ దాన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు బి 1 minus cos of 2 into 2p of x minus a into x minus b రాయండి. సో డినామినేటర్లో మనము 2p ఆఫ్ x మైనస్ ఏ ఇంటూ x మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసామనుకోండి, అంటే మనం అడిషనల్గా ఏం తీసుకున్నాము ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఒక 2 ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాము, x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం, అంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2 ఇంటూ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి ఈ ఫార్మేషన్ రావడం కోసం. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఫార్ములా ఉంది, వన్ మోర్ స్టెప్ ఐమ్ రైటింగ్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 minus cos of 2p of x minus a into x minus b whole divided by 2p of x minus a into x minus b whole square into ఇదంతా మనకి 1 minus cos x by x square ఫామ్ ఉంది. ఎక్స్ట్రా ఇంకేముంది మన దగ్గర అడిషనల్గా 2 into x minus a whole square ఉంది.
ఇప్పుడు మనం లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఈ బ్రాకెట్లో పెట్టిన చూడండి, అది 1/2 అవుతుంది. 1/2 ఇంటూ 2 ఇంటూ x టెన్స్ టు b అమ్మ, అక్కడ x టెన్స్ టు b, x ప్లేస్లో b పెట్టాలి. b ఇంటూ 1/2 ఇంటూ 2 ఇంటూ x ప్లస్లో b పెడితే b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ అయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ స్క్వేర్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్. b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ గాట్ ఇట్ యాజ్ b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్. ఏ ఆప్షన్ ఉంది? ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో అయితే లేదు. నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? చాలా ఈజీ. నేను యూజ్ చేసిన టిప్ ఏంటో అది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిజల్ట్ కూడా మనం యూజ్ చేయాలి, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద ఆప్షన్స్. ఎస్, మనకు వచ్చింది ఏంటి? b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ కదా, అది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇండైరెక్ట్గా b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ తెలుసు కదా. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము? ఇది ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మ్లో ఇచ్చాడు, b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ a స్క్వేర్. అంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్, b మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ రెండు కూడా ఒకటే స్క్వేర్ కాబట్టి అది ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మ్లో ఇచ్చాడు, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్? we look forward now. For this second question in this paper, if f from R to R defined as f of x is equals to x cube plus 2x square plus x plus 2 by x square plus x minus 2 when x is not equals to minus 2. ఫంక్షన్ డిఫైన్ కాకపోవచ్చు కానీ లిమిట్ డిఫైన్ అవ్వచ్చు. అందుకని ఇక్కడ x is equals to minus 2 అనే దగ్గర వరీ కావద్దు. ఈజ్ కంటిన్యూస్ at x is equals to minus 2 then f of minus 2. Continuous condition again. What is the continuous condition? You know well. That is all I am using here. You know what is the condition here? F continuity. Again we have to use that is limit f of x as x tends to a is equals to f of a when it is continuous at x is equals to a. So in place of a, what is there here? Minus 2 is there. Indirectly is asking f of minus 2 means for limit of this function. So f of minus 2 we can take it as continuity is given, that's why limit x tends to minus 2 f of x result only we want the f of minus 2. So by the simplification of x tends to minus 2, what is given function here? We have to replace it as x cube plus 2x square plus x plus 2 by x square plus x minus 2. So by taking x is equals to minus 2 whole cube is minus 8, minus 2 whole square 4 2s plus 8, minus 2 plus 2. By denominator we can check it. Minus 2 whole square is a 4, minus 2 minus 2. అంటే న్యూమరేటర్ 0 వచ్చింది, డినామినేటర్ 0 వచ్చింది. ఏం చేయాలి? Yes, we have to use the LH rule, 0 by 0 form వచ్చినప్పుడు. Yes, LH rule means we have to use the derivative. Again, as usual, LH rule. So, limit x tends to minus 2. LH rule means derivative of numerator is what here? X cube derivative 3x square plus 2 into x square derivative 2x, 2x into 2, 4x plus x derivative 1, derivative constant 0, no need to take. By denominator, x square derivative 2x, derivative of x1, derivative of minus 2, 0. That's it. Now we can substitute this is, in place of x is minus 2. 3 into minus 2 whole square plus 4 into minus 2 plus 1 by 2 into minus 2 with plus 1. So numerator result is minus 2 whole square 4, 4 3 is 12. 12 minus 8 plus 1 by denominator minus 4 plus 3 is a minus 3. 12 minus 8 is 4, 4 plus 1 5 with minus 5 by 3. అంతే అంతేనా? ఇదే కావాల్సింది, మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ f of minus 2 is what? f of minus 2 is minus 5 by 3. That is given clearly as a second option. That's it. Okay, clear? So simple. Just you have to know the what is a super tip for the continuity for this question, right? Yes, in this question what is asked, match the items given list A with those of the items in list B. అంటే మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే ట్రై చేయండి, కానీ నేను చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ. అంటే సింపుల్గా అన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే లిస్ట్ బిలో కంటిన్యూస్ మీద డిపెండ్ అయింది. కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్, కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. మెయిన్గా ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ లోగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే డొమైన్ వాల్యూస్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతాయి. ఏ వాల్యూస్ దగ్గర? డొమైన్ వాల్యూస్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతాయి. డొమైన్ వాల్యూస్ అంటే మనకి తెలియాలి అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఫస్ట్ ఉందనుకో, మోడ్ ఎక్స్ డొమైన్, మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 డొమైన్, ఈ రెండు డొమైన్ అనేది ఆర్. అంటే ఎనీ రియల్ నెంబర్ది ఇది డిఫరెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ దీని డొమైన్ అవుతుంది. ఆర్ అంటే ఎవ్రీవేర్. సో అంటే సింపుల్గా ఏ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీవేర్. సో అంటే ఏ ఆప్షను? ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది.
కంటిన్యూస్ ఫర్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవ్రీవేర్ అంటే ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ దాని డొమైన్ ఆర్ కాబట్టి అంటే 1 అనేది 4 దానికి మ్యాచ్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ కొసికెంట్ హెచ్ఎక్స్ కొసికెంట్ హెచ్ఎక్స్ అంటే కాస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ రెసిప్రోకల్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఎప్పుడు 0 అవుతుందంటే ఎక్స్ 0 దగ్గర 0 అవుతుంది అంటే సైన్ H0 1 అవుతుంది H0 0 అవుతుంది అందుకని ఈ సైన్ H0 0 అయింది కొసికెంట్ H0 అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది అంటే కొసికెంట్ H0 ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అందుకని కొసికెంట్ హెచ్ఎక్స్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్ అట్ నాన్ జీరో వాల్యూస్ కంటిన్యూస్ కాదు డిస్కంటిన్యూస్ అట్ నాన్ జీరో వాల్యూస్ అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓన్లీ ఫర్ నాన్ జీరో వాల్యూస్ అంటే సెకండ్ దానికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ డొమైన్ ఆఫ్ కొసికెంట్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ 0 దగ్గర అది డిఫైన్ కాదు కాబట్టి ఆర్ ఎక్సెప్ట్ 0 కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ బట్ నాట్ 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ కాదు నాన్ జీరో అన్నాడు అందుకోసమే అంటే బి అనేది సెకండ్ దానికి మ్యాచ్ అయింది నా విల్ కమ్ టు ద ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇది కూడా స్పెషల్ టైప్స్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫర్ నాన్ ఇంటీజర్స్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫర్ నాన్ ఇంటీజర్స్ అంటే డిస్కంటిన్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్స్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది అందులో ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫర్ ఆల్ అందుకని ఎక్స్ డిస్కంటిన్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి ఏ ఆప్షను ఏ పాయింట్కి మ్యాచ్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఆల్ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూస్ అంటే సి అనేది ఫిఫ్త్ దానికి మ్యాచ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిన లిమిట్ 0 ఫర్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి డీలో 2 అనే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ 1లో కూడా 2 అనేది కనిపిస్తుంది కదా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డస్ నాట్ అడ్జస్ట్ x2 రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డస్ నాట్ అడ్జస్ట్ x2 ఎలా అవుతుందో కూడా చెక్ చేస్తుందండి అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 ప్లస్ రూట్ ఓవర్ 2 మైనస్ ఎక్స్ అడ్జస్ట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం పెట్టుకోవాలి 2 ప్లస్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో 2 ప్లస్ హెచ్ రాయాలి ఇది ఒక అప్లికేషను రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చేసినప్పుడు ఏ ప్లస్ దగ్గర చేయాల్సిన ఏ ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి హెచ్ టెన్స్ టు 0 రాసుకోవాలి అలాగే ఏ మైనస్ అయితే ఏ మైనస్ హెచ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాయాలి ఇది లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 అయిపోద్ది అది హెచ్ టెన్స్ టు 0 రూట్ ఓవర్ 2 మైనస్ హెచ్ రాయాలి 2 ప్లస్ హెచ్ అట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కదా అంటే లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 రూట్ ఓవర్ 2 మైనస్ హెచ్ అయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రూట్లో ఏముంది నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ adjust at the right hand limit అందుకనే what is the first point right hand limit does not adjust at x is equals to 2 రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డస్ నాట్ అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అయితే అడ్జస్ట్ అవుతుంది కానీ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ డస్ నాట్ అంటే దేనికి మ్యాచ్ అయింది దిస్ ఈజ్ మ్యాచ్ టు ఫస్ట్ వన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఏ మ్యాచ్ టు 4 ఐ విల్ రైట్ ఆల్ దీస్ అగైన్ కొంచెం ఇలాంటి అర్థం చేసుకోవడం ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అందరూ చేయాలని లేదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ గివెన్ దట్ ఇయర్ A is matched to 4, B 2, C 5, D 1. ఇది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చెక్ చేద్దాం అంటే 4 2 5 1 నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్లో చెక్ చేద్దాం కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ అ థర్డ్ ఆప్షన్ 4 2 5 1 అనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు ఇవండి దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ పేపర్ అండ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ యాజ్ ఎ part 2 from the limits of previous year EAMCET of 2021 TS ఓకేనా TS 2021లో లిమిట్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు పార్ట్ 2లో డిస్కస్ చేశాను టోటల్గా లిమిట్స్ చూడండి ప్రతి షిఫ్ట్లో 3 క్వశ్చన్స్ చాలా సూపర్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్లై చేయండి అలాగే ఎంటైర్ లిమిట్స్ టాపిక్స్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి ఎస్పెషల్లీ ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ గురించి పార్ట్స్ వైజ్గా డిస్కస్ చేస్తాను అవన్నీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ పుట్ యువర్ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్